وتكلمنا على طريقة استعمال الهي شي ات في البوزيتيف والنيجاتيف. فأعتقد هذا الدرس حضرتيه يعني معنا. ما نعرفش، ممكن إن شاء الله بإذن الله، آمين. فعلى العموم يعني فهذه الحصة اللي فاتت، فتكلمنا على الديلي روتينز. خدينا مثال بنية هذه كارول. So we talked about her routine. هي get up, go to bed, leave home, get home, start work, finish work، اللي هي كل الأشياء اللي حتديرها في خلال يومها تكلمنا عليها، وكل شيء قامت تديره في وقته. قلنا أن Carol gets up at 7 o'clock. She has breakfast at 7:45. She leaves home at 8:15. She starts work at 9 o'clock. She has lunch at 1:45. لكن أعتقد بعت لك التسجيل ليه المحاضرة هذه حسب ما أتذكر، إن أتفكر في روحي حملتها، وأعتقد بعت لك التسجيل حسب ما أتذكر يعني. على العموم في المحاضرة هذه بس موجودة يعني، حتى ولو ما حضرتيش نقدر نبعتها لك. أعتقد بعتها لك، ما أعرف لو تفرجتي عليها أو لا، لأن هذه كملتها مع زميلتك أم ميديا فكملناها، فأعتقد أن يعني خلاص تقدري يعني حتلقاها مسجلة يعني موجودة. أوكي. خلينا نستمر في المراجعة. فتكلمنا على طريقة استعمال الوقت أو كيفية استعمال الوقت. كيف نقولوا عندنا الطريقتين، هي سواء الوقت درناه ب 1:45 زي مثلا هنا اللي هي لو تشوفي في الصورة number 5 in picture number 5. Here we have lunch. Lunch is 15 to 1، يعني 1:45 هي 1:15. لو تبان لك الساعة 5 هنا ندير عليها زوم، هي 1:45. ف 1:45 تعني لنا اللي احنا نقوله طبعا 1:15، اللي هي بالانجليزي تقدر تديرها 1:45 او تقدر تديري 12:45 اللي هي الطريقة الرقمية. فمعناها الطريقتين طبعا صحيحات، خلينا نكتبهم لك. هي أن مثلا 1:15 كمثال هنا، فالطريقة الكلاسيكية اللي هي بنقوله 1:45 أو الطريقة اللي هي الرقمية اللي هي نقوله 12:45 اللي هي طبعا هي 12:45 دقيقة هنا زي ما احنا نقوله. فالطريقتين هنا تقدر تستعمليهم أكحل أفضل. أوكي، فتقدر تقولي 1:45 وإلا تقدر تقولي 12:45. فهذه الطريقتين اللي تتكلم عن الوقت. ونفس الشيء حتى لو استعملنا اللي هي وربع، اللي هي مثلا زي نجو picture number 7 هنا قدامنا number 7. لو تلاحظي ندور صورة ثانية مثلا أوضح. يعني نديروا حتى number 7 هنا اللي هي كيف بتبدأ شغلها، قصدي كيف بتخش الحوش يعني كيف بترجع، اللي هي طبعا في الروتينز اللي هي get home، الوصول إلى المنزل get home. So we can say Carol gets home at 6:15. So we can say 6:15. غادي لو تتذكري في 1:15 قلنا 5:45. التي هذا الفرق الأساسي بين إلا وبين بعد. لو كان إلا حنقوله 2 4:45 4:45 4:45 4:45 أي ساعة يعني. تمام. لكن لو بنقوله past فالعكس، اللي هي عندنا احنا بالعربي وربع. اوكي، 6:15 اللي هي 6:15. alright. والا نقدر نقولها بالطريقه اللي هي الرقميه، نقوله 6:15 زي احنا نقوله فيها احنا بالعربي اللي هي 6:15. اوكي، فهذا بخصوص الوقت وطريقه التكلم عن الوقت. يعني تناقشناه ممكن ثاني او ثالث مره، بس يعني نحاول مركزين عليه شويه نوعا ما في الكتاب، بحكم انه مهم
خاصة المستوى الأول، أن الطالب يعرف يتكلم عن الوقت ويسأل عن الوقت وغيره. أوكي، فهذا كان لب المحاضرة اللي فاتت، الحصة اللي فاتت. أيضا تكلمنا عن الروتين بتاع كارول، قلنا she has breakfast وحددنا الوقت اللي هي روتينها، كل شيء أمتى تدير فيه، فكتبنا الوقت هنا. وبعدين اتكلمنا على طريقة استعمال ال present simple، وكيف أن ال present simple لما نستعمله he she it يصير تغيير بسيط للverb اللي هو نضيفه له في s أو es. لما كنا ندعو عليه I you we they فكان الاستعمال من غير s. فلما نتكلم على نفسي بنقول مثلا I start work at 9 o'clock. I start work at 9 o'clock. هذا لو بنتكلم على نفسي. حتى لو بنتكلم عليك انت بنقول لك you start work at 9 o'clock. ولو بنتكلم علينا احنا كمجموعة مثلا we start work at 9 o'clock. لو بنتكلم مثلا على طلبة المجموعة الثانية نقدر نقولوا they start work at 9 o'clock. فستارت ما كانش فيها أي تغيير، لكن هنا لأن بدنا نتكلموا على الأشخاص اللي هي أو شي، أو نحطوا بدلهم أساميهم كارول، توم، أحمد، محمد، أي اسم، فهنا حنضطر نغيره في تصريف الفعل. ماشي يمشي الحال الفعل زي ما هو، نضيفوا له الاس في المضارع البسيط أو في present simple، فحتصبح she starts work at 9 o'clock, she finishes work at 1:30 وهكذا يعني. اوكي، فهني بعض القواعد لها علاقة بالspelling، ففي منهم أمثلة verbs، بعض الأفعال مجرد نضيفوا s فقط زي likes, leaves، ومثلا plays. بس في أفعال نضيفوا لها اللي هي es، هذه الأفعال اللي هم زي watches, teaches وهكذا اللي نهايتهم sh ولا ch، هذو عادة الإضافة حتكون es وليست s فقط. وبعدين عندنا اللي هما go و do هيصبحوا goes و does. اوكي، يعني بنزيدوهم es الgo وال do. اوكي، وبعدين عندنا الهاف اللي هو هيتغير نهائيا هيصبح has. اوكي، نبيك هنا تشتغلي على التمرين هذا. لحظة قبل ما تبدي خلنا ندير تشيك على زملائك اللي ردوا علي وتو ما خشوش مازال، نشوفوهم ممكن عندهم مشاكل في الدخول، ندير عليهم تشيك سريع ونبدأ. ممكن حتى هم انقطع عليهم الاتصال، ما نعرفش شنو القصة. مش عارف وصل لهم اللينك، لكن ما اعرف شو صار. تمام، نعطوهم فترة فرصة، ممكن يخشوا بعد شوي. تمام، خلينا نستمر لبين ما خشوا. نعطيك فرصة انت تقدر تديري اللي هو الاكسرسايز هذا. طبعا هنا في الاكسرسايز هذا حنتكلموا على let's read the question. خلينا نشوف السؤال. هندير لك شير للكتاب من جديد تقدر تطلعي على السؤال. Okay, so here we have Tom's routine. Okay, so Tom هنا اللي قدامنا اللي هو أخوه كارول. Okay, فكارول طبعا تكلمنا عليها وعلى روتينها في الصفحة اللي فاتت، وتكلمنا على الأوقات اللي تنوض فيهم get up وأمتى. شكله في مشكلة.
الدخول. اوكي خلينا نبعثوا لهم رابط ثاني. انت خشيتي بالرابط طول يا ام مريم من غير اي مشاكل ولا كيف شو صار معك؟ يعني انت ان شاء الله في خشيتي ما نعرفش، ممكن الاتصال عفوا ممكن الاتصال عندك كويس اليوم وزملائك الاتصال عندهم شوية، لكن بنعرف هل الرابط خشيتي بيه طول ولا خشيتي بالرابط الاول بتاع امس اللي بعته لك بالغلط، يعني مجرد استفسار. اما رابط اللي خشيتي بيه، يعني لو كان الرابط بتاع امس ممكن دلاش انت قدرتي تخشي بسهولة وزملائك ما خشوش ما نعرفش. برابط اليوم ما نعرفش، غريبة يعني الموضوع، علاش ما قدروش يخشوا. نتكلم معاها شكلها هي معنا اونلاين، حتى زميلتك الثانية عندها في مشكلة غريبة. غريب الموضوع شوية. وين؟ هي هذه إذا دخلت. اوكي واحدة منهم. اوكي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أم ميديا؟ تمام الحمد لله، كيف حالك أنت؟ باهي كويس. الرابط ما باش يخش لك من الأول أو كيف صارت في مشكلة؟ لا الكونكشن عندي ضعيف، حاولت نفتح من نت تاني. باهي كويس، أنا خفت مش مشكلة من الرابط. لا. حتى زميلتكم بس ما قدرتش تخش، قالت عندها تحاول فيه ما نعرفش، أعطوها شوية فرصة. أوكي خلينا نستمر في موضوعنا. كيف كنت نهدز مع زميلتك على نديروا في ريفيجن لحصة المرة اللي فاتت اللي هي بخصوص كارول وروتين كارول. لو تتذكري تكلمنا عليه a typical day بالنسبة لكارول، الأشياء اللي تدير فيها اللي هي من ضمنها get home, get up, have breakfast, start work, finish work. وتكلمنا على كل حاجة أهم تديرها. time هي مثلا lunch حيكون quarter to 1, مثلا breakfast quarter to 8. she has breakfast at quarter to 8. فتكلمنا عن الموضوع هذا. أيضا تكلمنا عن present simple وكيف اللي هي she it المضارع البسيط في present simple هيغير لنا من التصريف بتاع الفعل، وحنضطر نزيده اللي هو حرف الاس. she starts, she finishes. وأيضا تكلمنا اللي هو عن موضوع spelling. لو تتذكري تكلمنا عن spelling، كيفية تغير spelling للverb، نضيفوا لها يا إما s يا إما es. فهذا كله كان في الحصة اللي فاتت. أيضا اللي هو موضوع النيجاتيف، إضافة النيجاتيف. أنا ما عادش نقدر نقوله زي قبل don't, I don't work at 9 o'clock ولا I don't مثلا have breakfast at 5 o'clock. هنضطر نقوله she بالنسبة لشي وهي طبعا she doesn't work at 9 o'clock. She doesn't start work. Sorry, she doesn't start work at 9 o'clock. He doesn't start work at 9 o'clock. وهكذا يعني. فأصبحت حتى النيجاتيف تغيرت، بدل don't بدنا نستعمل في doesn't. وهنا كيف وصلنا اللي هو التمرين هذا. أعتقد ما درناش هذا. Okay. Let's talk about Tom's routine. Okay, عندنا Tom. So Tom here is Carol's brother. Okay, so read about Carol's brother Tom. Put the verbs in brackets in the correct form of the present simple. تمام. فهنا طبعا لأن كل الكلام عليه Tom وتوم يعتبر هي، صح ولا؟ معناها حنضطر نطبق له الكلام اللي في القاعدة اللي هي تغيير
الفعل يا اما باضافه اس يا اما باضافه اي اس، طبعا حسب الفعل يعطوهولك في بين الاقواس اللي هو في البراكتس. طبعا براكتس هنا يقصدوا بها اكيد اقواس. خلينا نقول هذه الكلمه مش كان مرت عليكم تزبط القصد. هذه كلمه brackets. put the verbs in brackets in the correct form. معناها يبيكم تعدلوا الافعال لو احتجتوا تعدلها. اوكي، فهذه المعنى brackets. اوكي let's start. خلينا نبدأ. خلينا نبدأ. كان هذا بالنص الأول. اوكي ميديا لو تبي تبدي. عندي مشكلة لما نفتح المايك عندي يشوش صوتك. غريب الموضوع شوية. مش عارف. لحظة نجرب حاجة بالك نعدل لك حاجة. ترى جربي توا. هل صوتي واضح قاعد ولا بدا يشوش؟ لو هيك يعني هل تحسي في فرق أو ما فيش فرق؟ ولا قاعدة نفس المشكلة زي قبل؟ بالك من لو أنت تستعملي السماعة ممكن سماعتك شوية. تمام أوكي. جربي خشي تاني. أطلع خشي تاني. اوكي خلينا نشوفه. غريب زميلتكم مش عارف عندها مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل نفس الشيء ولا تمامك؟ لا توا هيك تمام. اوكي معلش يعني وقفت شوية غير لأن زميلتكم عندها زي مشكلة في الدخول. ما عرفتش السبب، لكن خلينا نحاول نبعث لها الرابط من جديد. ممكن مش عارف ممكن من الاتصال أو خلينا نشوف تاني. اوكي اوكي
متأسف أنا على التأخير هذا كله، غير نبغى نشوفه. عندكم شو مشكلة؟ ما عرفتش. اوكي خلينا نستمر، هذا الموضوع ممكن معطل شوية. خلينا نعطيها شوية وبش وخلاص. Okay, let's continue. اوكي تمام. نحاولوا نحلوا هني الاكسرسايز هذا بخصوص تومز روتين. حنتكلم عن روتينه والاشياء اللي يدير فيها. فمعناها انت تقدري تبدي ميديا. You can read about Tom. إيه. ونديروا الجزئية الأولى، وبالنسبة لأم مريم نعطوك أنت الجزئية الثانية اللي هي مثلا جربي أنت الإجابات اللي هي بالنسبة من رقم 7 لرقم 16. أنت تقدري تديري الإجابات وسميتك تدير الأول. أوكي معناها أم ميديا you can start. Tom's a waiter and he works in a restaurant called the New Moon. He doesn't work in the morning, so he gets up at midday. He doesn't have breakfast, but he has a big lunch before he goes to work. He leaves home at 4:30. أوكي أوكي سوري معلش قطعتك. خلينا نكتب الإجابات بتاعك. Let me write your answers. خلينا نشوفهم. هي في الأول قلتي هي ممكن تعاوديها لي من فضلك. هي number 2 He works. تمام، لكن هنا عندنا negative. أنا لا بديت من البداية من number 1. Okay. So he works in a restaurant called the New Moon. Number 2, he doesn't work. Okay, so he doesn't work in the morning. So he, number 3. So he gets up. Okay, gets up. Number 4. He doesn't have breakfast. All right, he doesn't have spelling. He doesn't have breakfast, but he had a big lunch before. Sorry, but he Has. Okay, he has a big lunch before he. Number 6. Before goes to work. Good. Before he goes to work. Number 7, he leaves home at 4:30. Okay. هنشوف ترى كانت زميلتك معنا يا أمارية. Can you answer number 8? Can you write number 8? قولي لنا number 8 اللي هي and he والverb اللي هو start.
اوكي تقدر التمرين ممكن هي ممكن مش معانا. اوكي سو هي كتبتها. he leaves by هذه اللي هي بخصوص number 7. لكن number 8 starts. لكن هل فيها اي او ما فيهاش اي اس ولا اس فقط بالنسبه لي start؟ بالضبط فاس بس. اوكي هي معناها عندنا leaves وعندنا starts number 9. What about number 9؟ خلينا نكتب اجاباتك. finishes. اوكي معناها عندنا start عندنا finishes. What about number 10؟ هي not eat. كيف حنديرها؟ but he نبغى النيجاتيف نتاع eat هنا. اوكي he doesn't شني. هل نقولوا doesn't eat ولا نقولوا doesn't eats؟ ايش رايك؟ خلينا نكتب doesn't. كيف نديروا doesn't eat ولا doesn't eats؟ اللي هي المفروض doesn't eat صح ولا؟ من غير s في النيجاتيف. اوكي what about 11؟ he dinner. هل بنقولوا have ولا has؟ شو بنقولوا؟ شو بنقولوا ل 11 يا ام مريم؟ الهاف شي كيف نغيروا فيها ولا هل بنغيروهاش ولا؟ What about 11 يا okay correct has. He has dinner. 12 he شو نديروا ل 12؟ gets. Good. What about 13؟ correct watches. والwatches طبعا فيها es اكيد. خلينا نكتبها he watches بقى هي 14. شو نديروا ل 14؟ هي نبوا النيجاتيف نتاع work. How do we say the negative of work؟ كيف نديروا النيجاتيف احنا؟ انت قلتها من بكري doesn't لكن لازم تحطها مع الفعل اللي موجود عندك في البراكت بين الأقواس. خلينا نشوف بالك doesn't work تمام بس من غير الاس صح ولا؟ هنا في النيجاتيف we don't use the s doesn't work. اوكي باهي 15 شو ندير ل 15؟ has صح واخر واحدة اللي هي talk كيف تصبح؟ talks. اوكي تمام
alright هيك عندنا كل الإجابات. Okay, on the media, can you read from number 7 please؟ أنت وصلتي ل 7 بكري. نشوفوا اللي هو روتين توم هدزوا عليه. Okay? Okay. He leaves home at 4:30 and starts work at 5. Mhm. He finishes work at midnight, Mhm. but he doesn't eat in the restaurant. Mhm. He has dinner when he gets home and then he watches TV. Mhm. Tom and Carol doesn't work on Monday, so they has lunch together and talks about the week. Okay, هنا في هنا عندنا صارت زي داروا لنا تريكو، لخبطونا احنا كنا احنا ثلاثة تلخبطنا فيه انا وياكم. اوكي بالك ميديا تقدر تزبطي. ترى ابدي من 14 من توم اند كارول وركزي في اجاباتنا وقولي لي هل صح او هل خطأ وكان هم خطأ علاش خطأ، لأن حتى أنا ما كنتش منتبه بكري. لاهي بالماسنجر نشوف في زميلتكم بسمة كانت بتخش فحتى أنا غلطت بالإجابة. Okay, can you check 14, 15 and 16؟ شنو رأيك في الإجابات؟ حتى أنت يا أم ماريا شوفي الإجابات الثلاثة الأخيرة. أها. Tom and Carol doesn't work on Monday, هل so they have صح؟ lunch. Okay, so they have ولا؟ So they have بعد زي ما هي لأن الverbs صح. إيه هذه الأولى اكتشفتها مش صح؟ صح كلامك. اوكي so they have لأن عندنا they صح ولا؟ وزي ما اتفقنا قبل I والwe واليو والthey ما فيش أي تغيير صح ولا؟ يقعد الفيرب زي ما هو ما نضيفولاش أي شيء. تمام هذه الأولى. صح. فهي 14 شنو رأيك في 14؟ توم and كارول شنو نديروا هنا؟ هل هيك صح أو في حاجة مش صح؟ شنو رأيك؟ What do you think؟ ماري شنو رأيك؟ توم and كارول. Tom and Carol don't work. Excellent. بالضبط. Very good. علاش غيرتها هي صح يا جد؟ نبي نعرف علاش. Why؟ شنو السبب؟ لأن النون مذكور مش هي ولا she ولا it. بالضبط اللي هم مذكورين مع بعضهم توم and كارول يعني كأنه بيعود they صح ولا؟ إن هم مذكورين مع بعضهم مش كارول بس ولا توم بس. لو حطي في بالك لو كان كارول بس قالوا ولا توم بس يعني بش القصة مش في أن الاسم مفرد، السر اللي هو أنهم مع بعض يتكلموا عليهم مع بعضهم. عرفتي يا ميديا؟ لأن هنا توم وكارول هم تعتبر مع بعضهم نحويا كأنك قلتي يعني بمعنى they. بالضبط بمعنى they هنا لأنها جت بمعنى they فحنضطر نقولوا they don't work. أوكي لكن لنفرض أن مثلا الإجابة كانت كارول بس ولا توم بس مثلا لنفرض أنه هو كانوا قالوا توم ما كانش مع أخته اللي يتكلمون عليها هيك توم بس شنو حتكون الإجابة؟ doesn't work. بالضبط exactly. لو توم بس ولا كارول بس زي في القصة الأولى كلها كانت على كارول لو تتذكري. لو الاسم مفرد بروحه أكيد حنطبقوا قاعدة الهي والشي لو الاسم بروحه. لكن بما أنهم الخوت مع بعض تكلمنا عليهم في نفس السياق فهذه بمثابة الذي. وزي ما أنت قلتي في رقم 15 الذي ما تغيرش في الفعل there's no change in the verb فيقعد زي ما هو. راح نقوله Tom and Carol don't work. Okay الكلام عليهم هم الزوز they don't work. They don't work on Monday so they have lunch together and
شنو رايك يا ام ميديا؟ هل نخلوها talks ولا نغيرها talk and why؟ لو بنخلوها علاش ولو بنديروها علاش؟ رايك؟ شنو رايك يا ام ميديا؟ نخلوها talks ولا نغيروها نديروها talk؟ الفيرب يقعد زي ما هو تقريبا صح؟ talk correct. علاش؟ لأن day very بداية good. السنتنس day. صح، لأنه هو السياق قاعدين احنا ندوى في نفس القصة، صح ولا؟ قاعدين ندوى على توم وكارول، شنو يديروا شو ما يديروش، كيف يخدموا كيف ما يخدموش، فكل الكلام المقطع الأخير حندير لكم عليه اللي هو circle. أوكي؟ طبعا هذه من الأسئلة اللي يحبوا يديروها، يعني متوقعتش يديروها لكم من المستوى الأول توا، لكن داروا. أوكي، تنقول لك يا أم ماريا لحظة. أوكي، وين السيركل اللي اختفت؟ هي طبعا هنا يا ام مريم ما فيش ماضي بكل، باهي يعني كلها في البريزنت، مش ذاكرين اي شيء في الماضي. يعني احنا قاعدين نتكلموا على اللي هو الديلي روتين. في الديلي روتين طبعا هنا معناها حنتكلموا كله بالبريزنت سيمبل. الماضي قصته مختلفة بروحها، قصته ما لهاش علاقة بالموضوعنا اليوم. اليوم كله هذا ديلي روتين، هذا ندو فيه كأن الأشياء اللي هي في عادتهم يديروا فيها. يعني زي ما تقولي كأن نقولوا every day، يعني every day هيك يصير. هذا لما اسم الدرس اللي هو لو ترجعي اسمه typical day. typical day اللي هو يوم اعتيادي، يعني هو اللي انت تديري فيه في يومك بشكل اعتيادي، هو هذا لب موضوعنا. اوكي، هذه قصة يعني. فتنقول لكم لحظة بس. اوكي شكلها وضحت بس. اوكي، فخلنا نغيروا الإجابة أول شيء زي ما قلت ماريا كلامها صح. فلو تلاحظي ثلاثة الجمل الأخيرة كلهم في نفس السياق. So they don't have lunch, have lunch together and they talk. بالضبط، فكلهم كانوا مع بعضهم. فهذه قصة اللي هي أن أحيانا يخلطوا لكم بين الهي والشي وبين الذي. والذي في العادة عمرهم ما يقولوا أن احنا حنكلموكم على الذي. أوكي؟ أوكي لحظة معلش، أعطوني بعد إذنكم أعطوني دقيقة بس ونرجع لكم. لحظة واحدة، خلوكم هنا على الصفحة بس.
اوكي سامحوني على ولعت المولد البطارية بس. لا ما فيش مشكلة في الصوت. انا طلعت ورجعت بس يا ام ميدي سامعين. فتحت البطارية بس لأنه كان بيتسكر الكمبيوتر. اوكي نرجع لموضوعنا هنا على السريع اللي هي القصة. عادة في تمارين البريزنت سيمبل ديما الموضوع اللي هو الروتين اليومي او الاعتيادي. زي احنا كأننا بالليبي نقولوا مثلا واحد يسألك احكي لي كيف يكون يومك الاعتيادي. والله نوض الساعة 9 نمشي للشغل الساعة 8 الساعة 10 مثلا. ناخذ فطوري الساعة 8:30. نتغدى الساعة 2 وهكذا. احنا ممكن في اللغة العربية غريب شوية الزمن هذا اللي هو المضارع البسيط بالانجليزي ممكن ما يستعملوش فيه احنا بنفس الكيفية. احنا نستعمل في الماضي اكثر. يعني لو بتتكلمي على يومك بتقول يعني نضت الساعة 8 مشيت للشغل جيت. حتتكلمي على اليوم هذاك. بس في الانجليزي لا. في الانجليزي هنا في البريزنت سيمبل يعني احنا ما نتكلموش على يوم بعينه ولا يوم بذاته. يعني نتكلم احنا بصفة عامة. يعني كل الايام بالشكل هذه بنعرفش كيف نقدر نوصلها لكم فكره ولا. يعني هذا الكلام هنا لما نقولوا تومز ويتر اللي هو عباره عن يعني مضيف او جرسون في مطعم. he doesn't work in the morning. اوكي الجمله هذه خلينا نجي نحللها شويه اللي هي he doesn't work in the morning. تمام حاضر يا عماري. اوكي نجول للجزء هذا. خلينا نبدا بالموضوع هذا في رقم 2. he doesn't work in the morning. هنا يعني احنا ما نتكلموش على يوم معين. انا مثلا ما قلناش ان اليوم ما خدمش. هذا بصفه عامه حياته هيك شكلها. حياته انه هو الراجل ما يخدمش في الصبح. طبيعته هيك. يعني عادته هيك بشكل هذا لانه هو يخدم في مطعم. اوكي فما يخدمش في الصبح يتغدى قبل ما يمشي ويبدا عمله. هنا اللي هو he leaves work at 4:30. he starts work at 5 الساعة 5. he starts هنا نقصت لكم تولي رقم 8. he starts work at 5 o'clock. فهذا السبب لأنه هو يبدأ شغله الساعة 5 فطبيعي مش هيخدم في المطعم الساعة 2. فهنا بصفة عامة نتكلموا ما هواش على يعني حادثة واحدة مرة واحدة. هذا نتكلموا دائما بالشكل هذا روتينه اليومي أو روتينه الطبيعي. هذا طبعا يسموه فيه بالإنجليزي اللي هو present simple. تمام خلينا لكم عليه اللي هو المضارع البسيط يعني. لكن ممكن في العربي ما عندناش ما ندوش بالطريقة هذه احنا عادة. ما اعرفش يعني احس اني بالعربي ممكن نستعمله في الماضي اكثر. يعني مشيت يعني نطت. فهذه ممكن واحدة من الفروقات بين اللغات. المقطع الأخير صار في تغيير بسيط. شنو هو؟ أنا ما عادش بدينا ندوي على توم بروحه. اللي قبل في القصة كلها كانت على توم بروحه نتكلموا عليه اللي هي توم ينوض في الصباح توم يمشي توم ما يمشيش يخدم ما يخدمش كلها على توم القصة. لكن لو ترجعوا للثلاثة السطور الأخيرة لو تلاحظي اللي هم في الدائرة هنا شو قلنا توم أند كارول. توم أند كارول بدت القصة جماعة ما عادش ندوي على توم بروحها. توم أند كارول. كارول هي أختها من بداية القصة. بغض النظر أختها ولا لا لكن بصفة عامة ما عادش شخص واحد. فلما يبدأ شخص واحد يبدأ اللي هو هي يعني هي أو شي هو أو هي. تمام. لكن هنا ما عادش نتكلموا على توم بروحها حنتكلموا على توم أند كارول. بما أننا نتكلموا عليهم مع بعضهم فهذه تعتبر تعتبر في محل they. توم and كارول تعتبر في محل they. اوكي فلو بنستغنوا لو بنمسحوا مثلا توم and كارول نغطوا عليها حنقولوا they بدلها مثلا. هي هيك على سبيل المثال يعني نبي نحي توم مثلا. توم and كارول نبي نبدلها بشيء ثاني نحط بدلها بديل. البديل حيكون ان شاء الله الاحمر والابيض. اوكي البديل شنو حيكون؟ البديل حيكون they. ما عادش حنقولوا توم and كارول حنقولوا they لأن توم and كارول هي نفسها they. أوكي
فقصة الضمائر اللي هي شي ات هذه كلها تحل محل الفاعل نفسه. يعني بدل يعني ما نقول ماريا تقرا انجليزي، ماريا كتبت الواجب، ماريا نقعد نعاود في الاسم، نعاود اللي هو في الفاعل اللي هو انت الفاعل، نقعد نعاود ما فيش داعي يعني نقعد نعاود في الفاعل، مجرد نقول هي. حتى في اللغه العربيه نديروا فيه الكلام هذا، يعني مجرد حنقول هي تذهب، هي تقرا، هي تدرس، هي تفعل، هي تنتهي من عملها، هي تبدا عملها. فهمتي الفكره؟ يعني حنوب باللي هو الضمير اللي هو هي، هو، هم، بدل الاسماء. هي هذه الفكره كلها يعني. اوكي، اللي هي بنقولوا they. اوكي خلينا نكتبها. they don't work on Monday. عرفت كيف الفكره يا وضحت؟ ان شاء الله وضحت الفكره يا مريم. اوكي تمام. فهذا اللي صار يعني. اوكي خلينا نستمر في موضوعنا. نشوف الموضوع الجاي. اوكي نطفي الصفحه. اوكي let's check the next exercise. اوكي موضوعنا الجاي اللي هو where does she work. اوكي where does she work. هنا حنكملوا يعني في سياق اللي هو العمل، حنتكلموا عن العمل، لكن حنتكلموا اللي هو ممكن موضوعنا الجديد ويعتبر ايضا من الاشياء المهمه اللي هو قصه in و on و at. اوكي in on at حنتكلموا عليهم شويه هنا. فهنا حنستعمل طريقه استعمال اللي هي on و in و at، كيف نستعملهم مع الزمن اللي هو في التمرين هذا. اوكي هنعرف الفرق بين in و on و at. احنا ممكن نستعملنا at في اكثر من مره في الساعه، صح؟ لما نسأله سؤال what's the time، فالجواب ديما، ولا مثلا نقولوا when do you wake up، when do you get up، فبتقولي I get up at 6 o'clock، I get up at 5:30. فدائما الوقت نستعملونه في at، فممكن هذه مرت علينا من قبل. اوكي فخلينا نشوفوا هنا. جو للتمرين الأول exercise number 1 time phrases with on in وعندنا at. alright فهنا تولي شيء اللي نبغى نديروه نبغى نقسمه. write these words and phrases in the correct column. فنبغى كل واحدة نكتبها في المجموعة الصحيحة. عندنا on، عندنا in and we have at. so for on we can use days to talk about on. so we can say on Sunday, on Monday. On Monday. Okay, let's write Monday. What else? A capital Monday. Saturday. Saturday. We have Saturday. Do we have Saturday? And Saturday. Saturday معها evenings. Yeah, on Saturday معها Saturday. evening. Correct. Saturday evening. On Saturday evening. Can we say in Saturday evening? On Saturday evening. At Saturday. Let's write it. نكتبها مبدئيا لأن عندنا listening نقدروا نتأكدوا منها. At Saturday evening. Okay. What else? شنو تاني حاجة فيها أيام؟ اللي استعملناه نقدر نحطوا عليه. استعملنا Monday. استعملنا Saturday evening. What else? شنو تاني عندنا في أرقام هنا في أيام؟ في يوم تاني مكتوب صح؟ عندنا Friday afternoon صح ولا؟ وين نحطها؟ هل نحطها في on ولا in ولا at؟ What do you think? Friday afternoon. And we have Tuesday morning. في الآن. Okay, نجربوهم في الآن. أنا let's write
Friday afternoon, and then we have Tuesday morning. Friday afternoon and on Tuesday morning. Okay, what about in? When do we use in? So we say in the morning. weekend. In the weekend, maybe. Okay. The weekend. Okay. Okay. خلينا نحو الإجابات اللي استعملناها. In the evening. We have in the evening. Let's write in the evening. So we say in the evening. Evening. شنتين. In the afternoon. In the afternoon, we say in the afternoon. So let's cross in the evening. Let's cross in the afternoon. In the evening, in the afternoon. What else? In the weekend. In the weekend. Okay. We have weekend. We have week. أما أحسن في رأيك تمشي مع إن. نختار واحدة منهم. What do you think? Which one is better? Do we say in the week or do we say in the weekend? Or do we say at the week or at the weekend? Which one do you think is better? In the weekend. Okay, let's write it in the weekend. نقدر نأكدوها بعدين in the weekend. All right, what about at? What do we use for at? At 10:30. At 10:30. 10:30. Okay. At midnight. At midnight. At midday. At midday. At night. At night. خلينا نحطها اللي استعملناها. So we used 10:30. We used night. We used midnight. We used midday. At the week. At the week. Now we use at the week. Okay. At the week. Okay, so let's go to the listening. Let me take you to the listening. At the week. Okay. Let's go to the listening. We want starter listening. CD1, CD1, CD2, starter audio. So this is CD2. Let's go to CD2. I'm a track هذا. This is track. Let's check. Track 5. Okay, let's go to track 5. Recording 4.4. 5.5. I live in Recording 4.8. 5.5. Recording 4.12. This. Recording 5.1. Get up. Go to bed. Recording 5.5. On Sunday. on Monday, On Tuesday morning. on Friday afternoon,
On Saturday evening. In the morning. In the afternoon. In the evening. In the week. At 6 o'clock. At 10:30. Okay. At midday. At midnight. At night. At the weekend. Okay, so this means one of them is wrong, right? Which one is wrong, Median? Which one do we have to change? In the week, مش in the weekend. Right, okay, in the week, not in the weekend. So let's write it in the week and in the weekend. Okay, now I'm going to play the recording again, and you can listen and practice, okay? So this time, listen and repeat, okay? So let's repeat the CD track. Let's listen again. So I want you to listen and practice. Let's start. Recording 5.5. On Sunday. On Monday. On Tuesday morning. On Friday afternoon. On Saturday evening. In the morning. In the afternoon. In the evening. In the week. At 6 o'clock. At 10:30. At midday. At midnight. At night. At the weekend. Okay. Okay, so this is how we use on, in, and at, okay? So, so if it's a day, we usually say on. If you want to talk about days, we say on. If you want to talk about a time of the day, we say in the morning, in the afternoon, in the evening, okay? And we also say in the week, خلال الأسبوع, in the week, okay? But we use at, we use it for hours, بالنسبة للمواقيت. 10:30, 6 o'clock, midday, midnight, at night, and we also say at the weekend. عطلة نهاية الأسبوع, at the weekend, okay? All right. دكتور بالنسبة للإن in the week يعني نفس الشيء ينطبق على in the month, in the year نفسها. Yes، لكن بالنسبة للمونث year عادة يقولوا فيهم بالاسم هم. يعني نقولوا in July. مثلا لو بتتكلمي مثلا عن ميلادك أو ميلاد مثلا أطفالك أو حاجة بتقولي مثلا محمد was born in July. كان مولود في July. In July. مثلا I start my new job next July. ولا مثلا I'm going to travel in July. اوكي، لو بتتكلمي عن month عادة يسموا فيه، ما يقولوش in the month ولا in month، يسموا في اسم المونث نفسها. نفس الشيء للyear. اوكي. حتى للyear نفس القصة، بنقولوا مثلا I started my new job in 1999. ولا مثلا I traveled to Italy or I traveled to the UK in 2012. in للسنة، لكن سمي السنة ما تقوليش year، سميها شنو هي يعني، هذه الفكرة. Alright, okay. Okay, let's continue. Let's see the next exercise. All right, so now we want to fill in the gaps with the correct prepositions. So we have to use on, in, at. So in, on, at, we call them prepositions. Prepositions.
Do you know this word, prepositions? Do you know what this word means? So prepositions in English means in, at, on, for, to. All these words are called prepositions. حروف الجر بالإنجليزي نسميهم فيهم prepositions. Okay. So in this lesson we talked about in, on, at. So we have 3 prepositions. We want to use in, on, at. We want to use them in exercise number 2. Okay. So so number 1. Who can do number 1? I get up at 10 o'clock the weekend. What do we say? At the weekend. Right. Okay. Number 2. I go to bed 11:30 the week. I go to bed at 11:30 Uh-huh. in the week. Right. Okay. What about number 3? I go shopping Saturday. I go shopping on Saturday. Right. What about number 4? I have dinner 8. I have dinner at 8 o'clock on Sunday. Very nice. All right. Number 5. I watch TV something the evening. What do In we the say? evening. Very good. I watch TV in the evening. Right. What about number 6? I play football Saturday afternoon. On Saturday afternoon. Excellent. Very nice. So, I play football on Saturday afternoon. Okay, can you please read them again from number 1 to 6, please? ما سمعتكش دكتور. Can you read them again, please? Okay. Number 1, I get up at 10 o'clock at the weekend. 2, I go to bed at 11:30 in the week. 3, I go shopping on Saturday. 4, I have dinner at 8 on Sunday. 5, I watch TV in the evening. 6, I play football on Saturday afternoon. All right. Very nice. All of them are correct. Okay, now in part B, it says, tick the sentences that are true for you. Okay, so for example, if you wake up or if you get up at 10 o'clock in your real life, you can just tick this and go to the next one. But if it's not true, just change it and put the time that you wake up, that you get up. Okay, so in this exercise, they just want you to talk about these sentences, but change them to change the time, of course, or the day, so they are true about you. Okay, do you understand the question from the media? Do you get the idea? So here, for example, for me, I get up at 10 o'clock at the weekend. This is not true. For me, I get up at 11 o'clock at the weekend. Okay, so I change it about me. And number 2, I go to bed at 11:30 in the week. This is not true. For me, I go to bed at 1:30 in the week. And I go shopping on Saturday, and I go shopping on Monday. Do you get the idea on the media? So we want to change them to talk about yourself. Okay? Do you get the question? فهمتي مقصد السؤال لو ما فهمتيش هنا. اوكي يعني ندير على يناير. Exactly بالضبط. اللي هو قال لك make time. بالضبط. طبعا لو ان مصادفة يعني جاي زي ما هو حقاني بالنسبة لك بنخلوها يعني اكيد. لكن لو كانت مختلفة على روتينك، مختلفة على برنامجك انت، طبعا بتغير الزمن او بتغير اليوم بحيث يكون موافق لبرنامجك او روتينك او جدولك. اوكي؟
Okay, so you can start with number 1. So when do you get up at the weekend? Usually, when do you usually get up? Do you get up at 10 o'clock? Do you get up before 10 o'clock? After 10 o'clock? When do you get up? Okay, on the media, you can start. هنا معناها مجرد بتقولي اللي هو الوقت اللي انت تفيقي فيه او تديري فيه النشاطات هذه. اوكي. Also مريم. اوكي. تو سكت ممكن تعاود نسمع شوي. تقدري تغيري، تقدري تديرها نيجاتيف بس. عرفتي يعني تقدري تديرها نيجاتيف بس. تقدري تقولي مثلا change it to negative. غيرها. عرفتي يعني تغيري الفعل نهائيا. مش ضروري تقولها بكره، ديرها في نيجاتيف. كيف نديروا number 6؟ how do we change it to negative؟ I on Saturday afternoon. I don't play football. بالضبط. Very good. Okay, what about number 1? Okay. I get up at 11 at the weekend. I go to bed at 12 o'clock in the week. Okay. I go shopping on Friday. I have dinner at 10 on Sunday. I watch TV in the evening. Right. I don't play football. Okay, great. Very good. So here you can change these to talk about, of course, to talk about yourself, okay? All right, now let's move to number 3. Here we have exercise 3. So here we're going to listen to a story about Carol, Tom, and Nadine, okay? Listen to their conversation and choose the correct words in these sentences. Okay, so here we have these 3 friends. We have Nadine, this is Nadine, and we have Carol, and we also have Tom, all right? Carol, Nadine, and Tom. So here they are having a conversation, and we want to choose the correct answer. Okay, let's read the options first. Can you read these on the media, please? Can you read number 1 to 5? Read both answers, and then we will listen. الصوت عندي مش واضح بالضبط، لكن تبيني نقرا sentences. Yes, please. أقري sentences باش بعدين نديروا listening. اوكي، انا تقدري تبدي. الصوت واضح يا ام ماريا، تسمعي فينا ولا ما تسمعيش فينا؟ Carol has an espresso, a cappuccino. Okay. Continue. Number 2. Work with Tom. Okay. 3. She studies English and Italian, French. 4. She is from French, Germany. 5. She lives with 3 other people. Okay. So we have to choose the correct word. Okay. So we're going to listen. I'm going to play the CD now, and then we will choose the correct answer. Okay. Let's listen. Let's listen. Recording 5.6. Here you are, Carol. A
cheese sandwich and a cappuccino. Thanks a lot, Tom. Oh, look! There's Nadine. Who's Nadine? She works in the mobile phone shop with me. Nadine! Hi! Hello, Carol. How are you? I'm fine, thanks. Nadine, this is my brother, Tom. Nice to meet you, Tom. You too. So, you work in the mobile phone shop with Carol? Yes, that's right. But I don't work in the week, only at the weekend. What do you do in the week? I'm a student at the university. I study English and Italian. Oh, okay. Where are you from? I'm from Germany, from Frankfurt. And where do you live in Manchester? I live near the university with 2 other students. Do you like Manchester? Yes, I do. The people are nice and there are a lot of things to do here. What do you do in your free time? I play tennis and I go to the cinema a lot. And what about you, Tom? Are you a student? No, I'm a waiter. I work in a restaurant called the New Moon. Oh, yes, I know it. It's in Cross Street, isn't it? Okay. Okay, so let's answer the first part of the question, and then we can listen again and answer the second part of the question. Okay, so number 2, Nadine works with Tom, وإلا Nadine doesn't work with Tom. What's the correct answer? Which one? Works with Nadine Tom? works with Tom. Is that correct? Works with Tom وإلا doesn't work. شنو رأيك يا أم ميدي؟ أنت قلتي works. What do you think, أم ماري؟ خلينا نشوف إجابة زميلك. What do you think? Nadine works with Tom. Okay, بالنسبة لك Nadine works with Tom. أم ماريا، هل works with Tom ولا doesn't work؟ شنو رأيك؟ طيب نعطيها فرصة تجاوب. شنو قالت؟ لا. زميلتك قالت لك لا. ما نكتب نسجلوا إجاباتكم الزوز. نسمع مرة ثانية باش نتأكدوا من اللي صح. Okay. نسجلهم 2. Okay, number 3. She studies English and Italian or English and French. Which one? Italian or French? What's the correct answer? English and Italian. Okay, Maria, do you think that's right? Do you have the same answer or different answer? Let's see if she agrees. Okay, Italy. Okay. Number 4, she's from France or she's from Germany. Germany. Okay. Maria, do you think it's Germany or France? Okay. Now, number 5, she lives with 2 other people or she lives with 3 other people. What do you think the answer? 2 or 3? With 2 other people. Is that correct? Mariam, 2 or 3, right? Do you think it's 2 people? Does she live with 2 people or does she live with 3 people? Mariam, what's the correct answer? Okay, maybe you're not sure, Mariam. Okay, let's listen again. But before we listen again, قبل ما نسمع, let's check these questions, okay? Let's, Media, can you read the questions? Okay, can you read the questions here, please? So, number 1, does Tom know Nadine? No, he doesn't. Okay, what about number 2? Where does Nadine work at the weekend? Okay, do you know the answer? Where does she work at the weekend? هل تذكري فاهم من listening ولا تذكريش فاهم؟ What do you think? Nadine works with Tom. Okay, but where? Do you remember where? She works with Tom, but where does she work? This is the question.
You remember where she works? هل تتذكري ولا ما تتذكريش؟ اوكي ما تخافيش هنعودها زين. We are going to listen again, so no problem. Okay, what about number 3? What does she do in the week? What does Nadine do in the week? What does she do? What's the right answer? Okay, مش مشكلة هنعودون. Okay, معناها just read the question بس. Okay, on the media. Only read the question. This English and Italian. Maybe. ممكن صح إجابتك. Maybe that's right. What about number 4? Okay, just read the question on the media, okay? مش لازم تجاوبين. لأن احنا سمعناه مرة واحدة. هو السؤال هذا محتاج على الأقل أقل شيء مرتين. إن خاصة هذا معلومات. Okay, so just read question number 4, 5, 6. Only read the questions, okay? معنا on the media ولا انقطاع عليك الصوت؟ تلعب تنس، تمشي السينما، ممكن لا. Okay, what does she do in her free time? Does she like Manchester? Where does she live in Manchester? هذول حطوا في بالكم بس إن نبغوا نجاوبوهم الأسئلة كلهم. فنسمع مرة ثانية. هنوقف الليسننج بعد من نغطوا الجزئية الأولى عشان على الأقل تقدروا تتأكدوا من إجاباتكم. Question 5 و 6 نقدر. Question 5 و 6 ممكن. Okay. جاوبيهم. What do you think? Does she like Manchester? Does she like Manchester? Yes, she does. Okay. Yes, she does. What does she do in her free time? Play tennis و cinema and go to cinema. Maybe. صح. زميلتكم ما يعطي تعتقد نفس الشيء. اوكي خلينا نتاكدوا من الاجابات هذو كلهم ونتاكدوا حتى من الجزئيه الاولى. احنا عندنا question number 2 في البارت الاول كان في خلاف. هنشوفوه. Alright, let's listen again. Let's listen one more time. Recording 5.6. Here you are, Carol. A cheese sandwich and a cappuccino. Thanks a lot, Tom. Oh, look! There's Nadine. Who's Nadine? She works in the mobile phone shop with me. Nadine! Hi! Hello, Carol. How are you? I'm fine, thanks. Nadine, this is my brother, Tom. Nice to meet you, Tom. You too. So, you work in the mobile phone shop with Carol? Yes, that's right. But I don't work in the week, only at the weekend. What do you do in the week? I'm a student at the university. I study English and Italian. Oh, okay. Where are you from? I'm from Germany, from Frankfurt. And where do you live in Manchester? I live near the university with 2 other students. Do you like Manchester? Yes, I do. The people are nice and there are a lot of things to do here. What do you do in your free time? I play tennis and I go to the cinema a lot. And what about you, Tom? Are you a student? No, I'm a waiter. I work in a restaurant called the New Moon. Oh, yes, I know it. It's in Cross Street, isn't it? Okay, so number 2. Nadine works with Tom while doesn't work with Tom. أما واحدة صح. Which one is correct? Does she work with Tom? Or she doesn't work with Tom? What do you think? What do you think is the correct answer on the media?
student in the university. لا خلينا في number 2 تو. Nadine, does she work with Tom, works with Tom, ولا doesn't work with Tom? Nadine works with Tom. Why? What does Tom do? What's Tom's job? Nadine is a student, right? Nadine doesn't work with Tom. Why? Why doesn't she work with Tom? شو السبب؟ Because Nadine's student in university. And Tom? Is Tom a student? Is Tom a student? Well, not a student. Tom. I think not a student. Okay, correct. Not a student. But what does he do, Tom? What's his job? ما ركزتش بصراحة. Okay. شوفوا زميلتي ايش قالت. تقريبا يعمل في مطعم ممكن صح؟ اوكي انا ناخذ في زي ما نقول اجاباتكم بصفه عامه لكن المره الجايه بدي لسنك حنرفعكم للنص نفسه للسكريبت باش حتى تقدروا تتبعوا لان هلبة تفاصيل عاطفين في المحادثه فعادي يعني حتى لما يفوتوا تفاصيل مش مهم تقدروا ديما تتبعوا. اوكي ف she lives with 2 والا 3 people. شنو رايكم في الاجابه هذه؟ ما واحده صح. Which one is correct? صح كان سألها عن الكابتشينو. اوكي. Can you see question number 1 on the media here? Does Tom know Nadine? What's the answer? No, he doesn't. No, he doesn't. لأن لو كانوا يخدموا مع بعض ما أنا أكيد حيعرفها لكن هذا لاش حتى السؤال هذا رقم 1 يساعدنا على الإجابة على رقم 2 اللي قبله صح ولا؟ اللي هي نادين doesn't work with Tom. إن لو works لكانت هي أكيد حتعرفها صح ولا؟ Okay. What about where does Nadine work at the weekend? Where does she work at the weekend? شنو رأيك؟ ماريا حتى أنت شنو رأيك في الإجابات؟ Where does she work at the weekend? In the university. University اللي هي in the week صح ولا؟ اليونيفرسيتي مش حتقدر تمشي لها في الويكند تكون يونيفرسيتي مقفلة في الويكند صح ولا؟ الويكند طبعا في بريطانيا حتكون أكيد اللي هي Saturday Sunday صح ولا؟ Saturday and Sunday اللي هو الويكند في بريطانيا Saturday and Sunday and of course Saturday and Sunday means there's no university there's no school no work يعني في القطاع العام على الأقل ما فيش عمل. Okay. So what does she doesn't work. She doesn't work. هذا احتمال منطقي حتى ممكن أنها ما تخدمش صح؟ ممكن يجوز. Maybe you're right. فهي what does she do in the week? خلال الأسبوع. What does she do in the week? She studies in the university. She studies in the university. She's a student. She studies in the university. Maybe that's correct. What about number 4? Where does she live in Manchester? أنا هنا أكيد نبغى العنوان. Where does she live in Manchester? In the university with 2 other people. Okay, in the university with 2 other people. Maybe correct. And أعتقد رقم 6 أعتقد الزوجية بتاعها أنتو صح. What does she do in her free time? She plays plays tennis and goes to the cinema صح.
اوكي، خلينا نديروا اخر مره listening لاخر مره، والمره هذه نشوف النص ونثبتوا كل الاجابات المره الاخيره. page 42. let's go to the text. let's go to the script. 42. اوكي، اللي هو 5.6. نقرب لكم الصفحه. اوكي، تقدروا تشوفوا هنا الجزئيه اللي على اليمين كنيسية. This is the conversation من هنا نبدو. اوكي Yes. من توم. اوكي، معناها هنا حنحرك ونتبع باش تقدروا تسمعوا وتتبعوا في الوقت. اوكي let's start. Recording 5.6. Here you are, Carol. A cheese sandwich and a cappuccino. Thanks a lot, Tom. Oh, look! There's Nadine. Who's Nadine? She works in the mobile phone shop with me. Nadine! Hi! Hello, Carol. How are you? I'm fine, thanks. Nadine, this is my brother, Tom. Nice to meet you, Tom. You too. So, you work in the mobile phone shop with Carol? Yes, that's right. But I don't work in the week, only at the weekend. What do you do in the week? I'm a student at the university. I study English and Italian. Oh, okay. Where are you from? I'm from Germany, from Frankfurt. And where do you live in Manchester? I live near the university with 2 other students. Do you like Manchester? Yes, I do. The people are nice and there are a lot of things to do here. What do you do in your free time? I play tennis and I go to the cinema a lot. And what about you, Tom? Are you a student? No, I'm a waiter. I work in a restaurant called the New Moon. Oh, yes, I know it. It's in Cross Street, isn't it? اوكي تمام، هيك توا شرحنا النص كامل، نقدروا نأكدوا على اجاباتنا توا. اوكي معناها خلينا نشوف. So Nadine works with Tom وإلا doesn't work. شنو الجواب النهائي؟ What do you think? Maria, Numidia. Works, doesn't work. Which one? Doesn't work with Tom. All right, okay, تمام. She studies English and Italian ولا English and French? English and Italian. Okay. She's from France or Germany? Germany. Nice, okay. أيوة. صح يا ماري. She lives with 2 other people وإلا 3? 2 other people. Okay. Now the next الجزئية الثانية, the next part عفوا. Answer these questions. طبعا قلنا توم ما يعرفش نادين قبل. Where does Nadine work at the weekend? هذه اللي ما جاوبناش. Where does she work at the weekend? She worked in the mobile phone shop. Very good. معناها mobile phone shop. تمام. What does she do in the week? هذه أعتقد جاوبتها صح من بكري. She studied in the university. Yes. Studies in university. University. تمام. Where does she live in Manchester? She lives with 2 other people. Correct. University. Near the university ولا؟ شو معناها near? Near the university. قريبا يعني من بالضبط. اليونيفرسيتي. صح. قريبا من اليونيفرسيتي. Correct. Near the university with 2 other students. صح. Does she like Manchester? Yes, she does. Yes, she does. And بالتالي أعتقد جاوبتها صح. What does she do in her free time? What does she do?
She's go to the cinema a lot and play tennis. Correct. She goes to the cinema a lot and she plays tennis. Okay? Very nice. Okay, نكونوا هيك كملنا number 3. شنو رايكم ناخذوا بريك قصير للصلاة ونرجعوا؟ شنو رايكم؟ قبل ما باش نكملوا الباقي من الحصة. تمام. اوكي هيك 15 دقائق نصلوا صلاتنا ونرجع ان شاء الله. اوكي خليكم تقدروا تقعدوا اونلاين ما فيش مشكلة. خليه اونلاين ونرجع. اوكي نودوا التمرين اللي جاي ونمشي.
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اوكي خلينا نستمروا. لحظة خلينا نرجع. هارب عليكم حتى انتم تضيعوا نفس القصة ولا انا بستوى حاليا لان شكله بلاك اوت جديد. عليكم السلام ام مريم. انت هارب عليك. وبالنسبة لك يا ام ميديا نفس الشيء؟ نفس الشيء. شكله عيب حتى انا هارب، لما هارب بالشكل هذا في بلاك اوت جديد. اوكي خلينا نرجع لموضوعنا نكمل درسنا. Okay, so here number 4 we are going to talk about present simple he she it in questions and short answers. Okay, فالquestions هنا اكيد بيقصدوا WH questions اللي هم زي where what مثلا، وعندنا اللي هو short answers اللي هم دائما يقصدوا بهم yes no question. Okay, so خلينا نبدأ اللي هي 4A. Look at these words. Look at these questions. Notice the word order. فهنا نبغى ننتبهوا لترتيب الكلمات. Where does Nadine work at the weekend? فالwhere اللي هي طبعا أداة الاستفهام WH question. Where. does اللي هو الفعل المساعد بتاعنا auxiliary verb. هذا اتفقنا أن does اللي هو لما نستعمله he أو she أو it فصديقنا الفعل المساعد does لازم هيخش في القصة. Okay. So where does Nadine work؟ وزي ما تلاحظوا هنا لما استعملنا الفعل رغم أن تو نادين تعتبر she، احنا يعني قبل في الجمل الإيجابية كنا متفقين أن هي وشي لما نقولوا مثلا نادين لنفرض أن لنتخيل أن ما فيش مثلا، تخيلوا معي هو المربع هذا هيك، تخيلوا معي ما فيش المربع هذا الأول هيك نادين work. هل هذه جملة صحيحة نادين work ولا لازم نقولوا نادين works؟ شنو رأيكم؟ هل نقولوا نادين work ولا نادين works؟ أما هي الصحيحة which one؟ نادين works. بالضبط. لو كانت إيجابية هنقولوا نادين works، لكن بما أن القصة مش إيجابية عبارة عن سؤال، فالسؤال قالك لازم ترجعي الفعل للإنفينيتيف اللي هو المصدر. رجعي الفعل زي ما كان من غير أي تغييرات، لا اس لا اي اس لا دي لا اي دي لا ما تغيري في شيء، حطيه زي ما هو. Okay, this is the idea. So where does Nadine work at the weekend؟ ولما بنجاوب وبعدين نقولوا she works اللي هي الإجابة اللي جاوبناها في listening. She works at a mobile phone shop مثلا، ولا she works أي كان مهمش، لكن بعدين في الإجابة بنقولوا she works، لكن في السؤال ما نقدروش نقولوا works، لازم نقول work. أوكي، نفس الشيء هنا what does she do in the weekend؟ فممكن هنا يجي سؤال يقول معقولة نستعمله do مرتين، كيف تجي؟ مرات معقولة يصير
الأولى الدو أو الدز هي عبارة عن فعل مساعد، يعني الزرقاء هذه جزء من السؤال نفسه، ما لهاش تأثير في معنى الجملة، ثابتة وخلاص، هيك جزء من السؤال. اللي يتغير أو اللي يهمنا اللي هو هما البينك اللي هم البودريات، هم هادو يعتبروا المين فيرب، الفعل الرئيسي، هذا اللي هو فيه المعنى متاع الجملة. Okay? So what does she do in the week؟ شنو تدير؟ She studies in university. وإلا she's a student. الإجابتين صحيحات كويسات. Okay? فهنا مجرد يعني يبينا نلاحظوا ترتيب الأسئلة متاع WH question لما يكون الفاعل اللي نسألوا عليه عبارة عن he وإلا she وإلا it. Okay? ومش شرط يقول لك شي ولا هيرة، أحيانا يحط لك الاسم طول، زي ما عندك نادين مرات يغيره لك أم نميديا، مرات يغيره لك فاطمة، مرات يغيره لك عائشة، مرات يغيرها أي اسم، ومرات يقول لك شي. نفس الشيء للهي، مرات يقول هي، مرات توم، مرات أحمد، مرات عبد الرحمن، أي اسم. أوكي؟ فالفكرة أنتوا لازم تنتبهوا على من يتكلم سؤال أو على من يتكلم السطر السنتنس باش تقدروا نضبطوا شنو نستعمل. أوكي. tip، شوفوا الملاحظة هذه. Present simple questions are the same for he, she and it. هذا متفقين فيه الكلام، لأن هما كوبيتين جروبين، اللي he, she, it جروب بروحها، واللي I, you, we, they حتى هما جروب بروحهم. فهذه أعتقد ملحوظة تعرفوها، ما فيهاش حاجة جديدة. Okay, so let's write the questions, these questions in the table. فمجرد نبغى نكتبوهم باش نحافظوا على الترتيب الصحيح. Okay. معناها نبغى نكتب 1 and 2. We want to write them in the table. Okay. So media, what do we write here? شو نكتب؟ نبغى نقلوهم لكن نبغى نكتبهم بنفس الترتيب. شنو أول حاجة نكتبها؟ Where. Okay. بعدها. Does. Okay. She. Okay. Where does she live? Okay. In Manchester. All right. Where does she live in Manchester? Correct. Okay. What about the second question? كيف نرتبه؟ What does does she, right she do correct in her free time? In her free time. Okay. فهذه طريقة الword order، ترتيب الكلمات اللي هو في السؤال WH question. Okay. Alright. هنا عندنا fill in the gaps، أكمل الفراغات with does وإلا doesn't. Okay. فهنا عندك احتمالين بس الإجابة، يا إما does يا إما doesn't. هذه الإجابتين اللي حنستعملهم فقط. Okay. Let's see. هنا عندنا yes no question. طبعا زي ما اتفقنا ديما yes no question من اسمه إجابته يا إما yes يا إما no، ما فيش إجابة ثالثة. Okay. Does he know Nadine? Yes he. Yes, he does. Yes he does. Yes he does. Okay. وإلا no he doesn't. ما يعرفهاش. واحدة من الإجابتين، يا يعرفها يا ما يعرفهاش. ما فيش إجابة ثالثة. Okay. فراغ. She like Manchester. Does she like Manchester? Does she like Manchester? It's a question. Yes, she does. وإلا no she doesn't. No she doesn't. ما هذه الإجابتين فقط عنا. أوكي؟ يا تحب مانشستر يا ما تحبهاش. Alright. كويس تمام. باهي نجول هنا عنا الرول، عنا قاعدة. قال لك fill in the gaps، أكمل تاني with in these rules، يعني النقطتين هما عبارة عن قاعدتين with do وإلا does. هذه الإجابتين اللي عنا فقط يبون نستعملهم. Okay. So القاعدة الأولى number 1 we use فراغ in questions with he, she, it. معناها في he, she, it do ولا does؟ شو نستعملوا؟ Use does in question with he, she and it. Right. لو جانا الضمير he, she, it أكيد حنستعمله does.
باهي لو جانا ضمير الفعل I, you, we, they هل نستعمل does ولا do؟ We use do. Correct. Alright. So we use do. تو هيك نظريا تقولوا ايه سهلة هي شيء نديروا لها does واليو والاي do مش فاهم يعني المدرج بسيط الموضوع. لكن في الأمثلة الحقيقية شنو يصير؟ أنه هو مرات ما يقولكش هي ومرات ما يقولكش she مرات ما يقولكش they صح ولا؟ زي لو تتذكروا في المثال اللي عليه قصة توم لما بعدين في آخر الجملة كلنا تلخبطنا فيها لأن حتى أنا ما كنتش منتبه معكم فدرناها درناها does ولا شنو درنا works ولا talks وهو كان يدوا عليهم مع بعض Carol and Tom فأحيانا ما يكتبلكش they أحيانا يكتب لك اسمين مع بعض أحمد and محمد فراغ football هل بتقولي likes ولا بتقولي like لازم ترجعي لضمير الفعل هل جمع يتكلموا على نفرين مع بعض يتكلموا على واحد بروحه فتبي شوية انتباه القصة هيك نظريا الموضوع واضح بسيط بس لما تجوا للمثال الحي لازم بتركزوا شوية هل يتكلم على he ولا هل يتكلم على she ولا هل يتكلم على they من المتكلم عليه يعني هذه مهمة تهمنا طبعا اوكي alright خلينا نستمروا خلينا نشوف اعتقد في مثال في example exercise نقدر نحلوه listen and practice the questions and short answers ماذا بينا نديروا listen and practice ندور في exercise كله هنا النطق ما فيش واحد grammar اوكي مش مشكلة خلينا نرجع خلينا نشوفوا اللي هو page 109 ممكن في معلومات إضافية كنا ما فيش نرجع ونديروا listening okay so let's check okay هذا كله ناقشناه من بكري okay so here we have هذا اللي كنا نقوله فيه questions اوكي في شويه ملاحظات هذه تكلمنا عليها لكن مهمه الباقي كله درنا هذا كله جاوبناه فيش حاجه جديده الا نقطتين ما لاحظت هذول درناهم جاوبتيهم اوكي can you read the tips please on the media here the tips الملحوظه الاولى شنو تقول We say, does she work at home? No, does she works at home? بالضبط هذه اللي كيف كنا نتكلم عليها ان الاس غير مقبوله غير مسموحه في السؤال صح ولا في السؤال لازم نضطر نديروا اللي هي الورك المصدريه الانفينيتيف صح ولا ما نقدروش نستعملوا اي تغيير في السؤال تمام كويس اوكي النقطه الثانيه We don't use like, have in the short answer. شنو يقصدوا هنا اوكي can you read the question Does he like fish? Yes, he does. Not yes, he likes, or yes, he does like. أعتقد حتى هذه من الملاحظات المكررة يعني نفس القصة زي في الدو Do you like football? Yes, I do. ما يقدروش نقولوا yes, I like ولا yes, I do like فنفس القصة هنا لازم في الإجابة القصيرة تستعمل نفس الفعل المساعد اللي جاك في السؤال أوكي لو قالوا لك are you a student بتقول yes I am يعني الام والار نفس الشيء عبارة عن verb to be do you like football yes I do have you got a car yes have you got yes I do لأن هذا يعتبر present simple have you got a car yes I do did you go to Italy yes I did وهكذا هذا طبعا مش الكلام هنا مش في الدز بس لكن هذه تعتبر قاعدة عامة لليس نو questions بصفة عامة النقطة الثانية هذه تعتبر صحيحة يقدروا نطبقها على كل أسئلة اليس نو بصفة عامة أوكي معناها ما عندناش حاجة جديدة هنا نقدر نرجعوا عندنا listening خلينا نديروا listening حصلوا فرصة نتمنوا في طريقة قراءة الأسئلة أوكي so number 5 هنا عندنا listening يبينا نديروا listen and practice the questions and short answers in number 4 فمعناها أكيد حيبينا نقروا اللي هم الأربع أسئلة أكيد اللي هم أعتقد حنقروا هذه وهذه بالإضافة إلى هادو الزوز معناها أعتقد 6 أسئلة حيقروهم لنا في السي دي أوكي so معناها نبيكم listen
and practice. Okay, so listen مطلوب منكم ممارسة هنا. Listen and practice. Okay, فخلنا نمشوا للCD track اللي هو number 7 اللي بعد هذا نسمع. Recording 5.7. Where does Nadine work at the weekend? What does she do in the week? Where does she live in Manchester? What does she do in her free time? Does he know Nadine? Yes, he does. No, he doesn't. Does she like Manchester? Yes, she does. No, she doesn't. اوكي خلنا نعودوها مرة أخيرة، نعطيكم فرصة ثانية. نفس الشيء listen and repeat. مهم أن تحاولوا listen وتعودوا مع الCD. اوكي خلنا نعودوها مرة ثانية. Recording 5.7. Where does Nadine work at the weekend? What does she do in the week? Where does she live in Manchester? What does she do in her free time? Does he know Nadine? Yes, he does. No, he doesn't. Does she like Manchester? Yes, she does. No, she doesn't. اوكي تمام كويس. alright. هنا حتى هي استماع تاني كويس، عندكم فرصة تانية للاستماع، لكن هنا التركيز مختلف شوية اللي هو sentence stress. تمام، قال لك هنا listen to these questions, notice the sentence stress، بعدين قال لك we stress the important words. طبعا sentence stress اللي هو عبارة عن زي مرة ممكن تكلمت لكم عليه اللي هو زي الشدة في اللغة الإنجليزية، ما يعطوش في وزن متساوي لكل الكلمات. يعني في كلمات يمشوا فيها هيك تقول ياكلوا فيها، احنا نقولوا ياكلوا فيها وهي صح ياكلوا فيها. في كلمات فيها نوع من التشديد. لو تلاحظوا في السؤال الأول where does Tom live، ولما تسمعوه في CD حتكون واضحة أكثر مني، اللي هي مش حيقول where does Tom live. يعني كلمة does حتمشي في القص حيقولوها بطريقة سريعة جدا تشبهها بياكلوها ماكلة. اوكي، فهذه نقطة ياكلوها ماكلة هي ايش معناها في الحقيقة؟ يسموا فيها unstressed، معناها الكلمة غير مشددة. والفكرة هنا شنو قال لك في القاعدة؟ قال لك we stress the important words. اوكي، معناها لو الكلمة فيها ذو معنى أو أساسية في معنى الجملة، هذه حيكون عليها stress، اللي هي زي where وزي Tom اللي هو الفاعل وزي live اللي هو الفاعل، صح ولا؟ فهذو أساسيات في معنى الجملة، فهذو حيحطوا عليهم stress، حيقولها كاملة واضحة. لكن الدز فعل مساعد ما هياش بنفس الأهمية، في مرات يتجاوزوا فيها يديروها بشكل مخفف يعني. أوكي؟ نفس الشيء هنا هتلاحظوا اللي هم اللي قاعدين اللي ندير لكم في تحت الخط، هتلاحظوا أنا حيقولوهم بسرعة، مش حيقول لك does he work with نادين، لا هتلاحظوها busy يقولها بسرعة، work فنوع من التشديد يقولها واضحة، with حيقولها بسرعة، with نادين حيقولها واضحة. اوكي، وضحت الفكرة هنا. فمجرد بيبين لك ان راهو الوزن ما يعطوش في نفس الوزن لنفس الكلمات. الوضوح في النطق معتمد او التشديد في النطق معتمد بشكل كبير على اهمية الكلمة في السطر. لو انها ذو اهمية اساسية في معنى الجملة عادة فيها تشديد وحتنقال كاملة واضحة. لو مش اساسية في مرات يقول حيمشيها. اوكي، فعادة أول من يمشي في القص زي ما نقولوا إحنا بالليبي اللي هم ال prepositions حروف الجر، الauxiliaries الأفعال المساعدة، مرات الهي شي إت، مرات الضمائر تمشي حتى هي في القص. فهذه القصة يعني. أوكي،
فحتبان طبعا حتبان لكم في الليسننج، حنفتح لكم listening نفس الشيء listen and repeat، وحاولوا قدر الامكان تقلدوا النطق بأكثر شكل ممكن، تحاولوا تقلدوا الليسننج. اوكي طبعا هذا اكيد حيساعدكم في تقوية النطق. اوكي خلينا نمشوا لتراك number 8. So we want to listen to these questions and I want you to notice the stress. معناها listen and repeat. اوكي خلينا نمشوا للتراك. Recording 5.8. Where does Tom live? Does he work with Nadine? Does Nadine like Manchester? What does she do in the week? Does she go to the cinema a lot? Where does Tom work? اوكي قبل ما نكررها مرة ثانية حنعاودها لكم مرة ثانية، لكن خلينا نشوف السؤال هذا. قال لك listen again. does هل كلمة does هل هي stressed ولا not stressed in the questions؟ شنو رايكم؟ في الأسئلة كلها هي هل فيها stress does ولا not stressed؟ في رايكم فيها تجديد ولا ما فيهاش لما تجي في السؤال does؟ طبعا هنا النقطة الدورة الصغيرة هذه معناها شدة يعني في تجديد. not stressed بالضبط صح. فلما تجي في السؤال not stressed لاحظي حتى يقول فيها بسرعة، ما يقولش does he work، لا يقول does he work with Nadine does he work with Nadine does he work with Nadine، زي اللي يعني يقولها بسرعة work يوقف على شوية with Nadine with يقولها بسرعة Nadine يقولها بشوية مش بشوية يعني في نوع من التجديد. alright so صح إجابتك is does stressed in the questions. No it's not، مش مشددة does نهائيا، ما فيش عليها الدورة. يعني في مثال رقم 2 و3 و4 وسواء حتى 1 وسواء رقم 5، يعني سواء جاتك في البداية ك yes no question ولا حتى جاتك في النص ك WH question، في الحالتين غير مشددة نهائيا، ما تشددوش فيها بكل. عمرك ما حتسمعها كاملة where does هيك مرتاحة، مش حتسمعها في عادة لما حينطقها النيتيف صاحب اللغة. اوكي خلينا نسمعه مرة ثانية مرة أخيرة again. I want you to listen and practice. Okay listen and practice. Recording 5.8. Where does Tom live? Does he work with Nadine? Does Nadine like Manchester? What does she do in the week? Does she go to the cinema a lot? Where does Tom work? اوكي فهذا نعتبره اليوم كملنا. يفضل الليسننج الثاني، اعتقد تمرين اخير مش هنلحقوا عليه للاسف اليوم لان حتبقى الحصه الجايه. اوكي معناها باذن الله الحصه الجايه حنغطوا اللي هو موضوع نكمله، حتكون في مراجعه في الهي شي ات، في الكويستشنز، في الشورت انسرز كيف طريقه الاستعمال. ايضا اللي هو من الاشياء اللي غطيناها اليوم المهمه تعتبر هي استعمال on in و at، كيف نستعملهم في التايم فريزز. ايضا من المعلومات المهمه اللي ناقشناها اليوم هي ان شاء الله هنستمر في التكلم عليها في الحصه الجايه. وموضوع حصتنا المره الجايه اللي هي حتكون على الفود اند درينك، هنتكلموا من جديد على الطعام وفي المطعم وكيف حنسألوا على السعر، نسأل على بعض الأشياء اللي لها علاقة بالأكل وبالشرب. هذا إن شاء الله حيكون في الحصة القادمة بإذن الله. وهيك نكونوا كملنا ونشوفكم على خير. شكرا لحضوركم ومع السلامة. أوكي. اختلاف النطق حسيتها مرات ياكل فيها
do كأنه يقول does مرات عادي ينطقها تمام. سامحيني كيف شبحت ملاحظتك تو يا أم مالي. بالضبط. مرات ياكل فيها do مرات يقول. هي الفكرة إنه يقول فيها بسرعة ما فيهاش تشديد. هي هذه القصة يعني. does و do وعادة ما فيش زي ما قلت لك ما يشددوش فيه ما يقولوش فيها. يعني احنا في الشرح مرات نقولوا where does نادين يعني عادة في الشرح نقوله بشوية لكن في أثناء الكلام الطبيعي عادة صاحب اللغة حيقولها لك بسرعة. where does نادين live does نادين حيقولها بسرعة يعني. هي هذه القصة يعني. أوكي فخلاص يعني حنشوفكم بإذن الله المرة الجاية ومع السلامة. فيك بارك الله.